niko byagenze. Narihishe uwo munsi mw'ibyo bishyimbo, hari igihe cy'imvura nk'iyi nyinshi cyane, nihisha mu bishyimbo. Ku mugoroba nsubira kuri rwa rusengero kureba bamwe banjye twagendanaga babiri, nsanga baraharimo ntacyo babatwaye, ndabafata tuva i Mukoma dusubira iwacu Ishangi aho twavukaga. Nimba mbwira kugenda mwumve ko nabyo byari nk'urupfu, kubera ko bakoraga amarondo ku manywa bagakora amarondo nijoro. Mu by'ukuri kuva ahantu ugira ahantu ujya byari bigoye cyane, wari umusaraba. Ariko urwo rugendo nararugenze kuva iwacu, kuva i Mukoma njye iwacu Ishangi, abahazi ni urugendo rw'iminota nka 30, ariko nahagenze amajoro 2 n'umunsi umwe. Amajoro 2 n'umunsi umwe, gorobye turongera turatsindagira. Byasabaga kugenda wakumva abantu bagiye aha ukaryama ugategereza ko batambuka cyangwa baceceka. Tugeze iwacu Ishangi mu rukerera, nigira inama yo kujya kureba papa wo muri batisimu. Niho nari mpingukiye. Ngezeyo ndakomanga mu rukerera, umugore bari unkingurira. Amaze kunkingurira ankubise amaso ararira cyane, amarira menshi y'umuntu w'umubyeyi. Arambwira ngo bari bababwiye ko twapfuye. Atariko ntabwo byakunda hano, ntabwo nahagwisha kuko naso muri batisimu nagera ahangaha arakwice. Icyo nakoze yashyize n'ubundi ahantu arampisha mu bishyimbo hafi y'inzira ebyiri yamanukaga n'iyatambikaga munsi. Ndahaguma, ariko nza gusanga naho ndi buhasiga ubuzima nabo bavandimwe. Dufata icyemezo cyo kwava, twinjira mu ishyamba ry'umuzungu ahantu abadage bageze bwa mbere mu Rwanda, hari iwacu Ishangi. Tuva muri ibyo bishyimbo tujya mu iryo shyamba, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Twarirutse, twarashinguye turiruka, bwari bwakeye harabonaga. Dusanga umwana utuzi wo muri quartier ari kuvoma ku Kivu. Avuza induru aravuga ati mutabare, mbonye abatutsi bo kwa mwarimu Kageruka, mutabare mutabare. Intera hamwe ubwo zahise ziduhomboka inyuma, twinjira muri rya shyamba nazo zituri ku mugongo. Dusanga ahantu bari barakase ibyatsi bya pasiparumu, ikirundo kinini cyane, tubyinjiramo duseseramo hasi. Baraje badushatse mu iryo shyamba amasaha atari munsi y'abiri, bazeyutse batubuze baragenda. Ariko ntibagiye gusa, basize cya kirundo cy'ibyatsi turimo bagitwitse. Baragitwitse, umwotsi udufunga umwuka. Ariko Nyagasani, urumva imvura nk'iyi utwitse ibyatsi byo hejuru, hasi habarimo amazi, ntabwo umuriro watugezeho. Twagumye mu ibyo byatsi, tuza kubivamo ku mugoroba. Ariko inkuru y'umwana isubira inyuma. Wa mubyeyi mama wo muri batisimu yaravuze ngo abantu bari guhungira Ishangi ku kiliziya, niho bazarokokera. Ubwo twashyize inzira tugishangi n'abavandimwe turagenda. Iryo joro ntitwongeye no kugenda twihishahisha cyane, twaciye mu muhanda nyabagendwa. Turagenda tugiye kugera kwa padiri Ishangi, tugwa kuri bariyeri y'interahamwe yitwaga Bonaventure, nawe yari mwarimu. Dusanga bacanye ikibeya, bari kurya inyama mu rwo rukerera, banywa za byeri, bafite amaliste, basoma bapfuye, abatarapfa, ibintu byose babaga babifite. Jenoside yari yarateguwe, ababihakana barabihakana, ariko yari yarateguwe. Bahita babwira Bona bati dufasha abana bo mwarimu mugenzi wawe Kageruka Emmanuel. Ati nimubabike nimbyuka ndabica. N'ubundi ndongera nganira n'urupfu. Ndarubaza ngo igihe nirukankiye nkaba naringeze aho abandi bari, ubu nahangiye gupfira. Bari barahunganye inka kwa padiri, interahamwe zikaza kuzibaka zikazijyana. Muri icyo gitondo hari abari bavuye kwambura abantu inka aho ngaho kwa padiri, bazimanura bazikubita bazirukansa. Ba bantu bari baducunze ngo Bona abyuka twice, bibagirwa hari ko baducunze cyangwa n'Imana yabahumye amaso kugira ngo tuvaho. Birukanka kuri za nka ngo babatwaye inka barazimaze, barirukanka batwibagiwe natwe turiruka tujya ku kiliziya. Birumvikana twazamukanga mu mirima nta guca mu nzira. Tuhageze abajandarume baradufata. Abajandarume babaga bahari, ntabwo babaga barinze abantu, ahubwo babaga bari kudufata ku jisho. Baradufata hagati aho babane nabo birukanse ku nka, bagarutse batwirukanseho. N'ubundi baraza basanga abajandarume baturyamishije aho hasi. Umujandarume umwe akavuga ngo nibaturekure baduhe izo nterahamwe zigiye kutwica. Undi warimo witwa Faustin akavuga toya, aba bana niba babacitse bakaba batugeze mu maboko nibinjire bazapfira rimwe n'abandi. Twinjira mu kiliziya buryo. Tugeze mu kiliziya Ishangi dusanga harimo abantu benshi. Abantu bahazi Ishangi ni ikigo kinini, hari kiliziya ishaje, hari inshyashya, hari amashuri, amasogonderi, primeri, ibibuga.
hari huzuye abatutsi kuko urwibutso rw'iwacu no munsi rushyinguyemo imibiri y'abantu 17,300 n'imisago kandi bose baguye aho ngaho. Turinjira abantu bari buzuye mu kiliziya, ababyeyi, abana, abagabo b'inkomere, ntacyo kurya, ntacyo kwifubika, ari imiborogo. Mu by'ukuri kuhagera byaragahinda. Cyakoze ngezemo nsanga mama ari n'abashiki banjye bo barahageze. Tuhageze tubabwira inkuru ko data yapfuye, ko bari baramwiciye aho ngaho Mukobo. Arababara ariko nta kindi yari gukora. Tuguma aho ngaho mu buzima bushaririye bubi butagira kirengera. Abapadiri twahungiyeho, Musenyeri yaraje arabatwara badusiga muri iyo kiliziya twenyine, nta mupadiri uhari. Adusigira umupadiri umwe w'imbuza kurahira yitwa Amategeko Matusi, arafunze ubu ngubu bamukatiye burundu. Yari umwambari w'interahamwe. Icyo yakoraga ni ukuzana abantu, interahamwe akazizana gutoranya abagore bajya gufata ku ngufu, abantu bashaka kwicwa akabazana akabaha interahamwe zikajya kubica. Nuko twabanye n'uwo mupadiri kuri paruwasi. Tuba mu ubwo buzima, buri munsi twarwanaga n'interahamwe zaje kutwicamwa abantu, zikaza zikica nk'abantu 100 zikagenda, ejo zikagaruka, ibitero bigenda bihinduranya, ariko tukirwanaho dukoresheje amabuye, dukoresheje imyase, dukoresheje ibishoboka byose tukirwanaho. Baje kubona rero ko bitazakunda twirwanaho bitihutisha Jenoside nk'uko bari barabiteguye. Sous-préfet Munyengabe Theodore yavukaga iwacu, yaje kudukoresha inama avuga ngo impamvu interahamwe zidasiba kuza ngo nuko tuzirwanya, ngo tutazirwanya ntizizagaruka. Adutoramwe abantu b'abahanga, adutoramwe abantu b'abacuruzi bagera kuri 50, abapakira mu modoka abatwara muri stade Cyangugu. Dusigara tumeze nk'ingabo zidafite umutware, tutazi icyo gukora, tutazi igikurikiraho. Barashuka abantu n'uwari wahunganye n'inkoni barayimwambura, dusigara tumeze nk'impere. Uwo munsi wakurikiyeho haje igitero n'ubundi kica abantu bagera nko kuri 200. Ariko haza kuza none icyarurangiza, igitero cyarurangiza cy'interahamwe mu Bugarama yitwaga Yusufu azanye interahamwe zuzuye amabisi, yari amabisi nka 6 ku itariki 29 nka saa 10 bari bahageze. Interahamwe zambaye amakoma, zifite intwaro za gakondo, bafite imbunda, bafite amagrenade. Saa 11 bari batugezemo batwiraramo, baratwica ariko bica abantu. Uwo mugoroba ni nayo tariki twibukaho iwacu Shangi, bisha abantu imiborogo, abantu baraboroga, kuboroga birashira, abantu bapfa nk'intama z'imbago. Baca imiryango ya kiliziya binjiramo, bakoresha ubuhiri, amahiri babaga barateyemo imisumari, batema abantu, batema abana, batema abakecuru. Ikintu cyaturokoye mu mugoroba twe tutapfuye, no muvandimwe twari twarahunganye waruzi by'amashanyarazi, yaragiye yica amashanyarazi, bijya mu mwijima. Baravuga ngo bataza gutemana nabo, barataha ariko n'ubundi barazindutse mu gitondo. Ngewe rero uko narokokeye mu iyo kiliziya murayizi nta cyumba kibamo, ntabwo wasobanura ukuntu umuntu arokokera mu kiliziya. Nagiye kuri aritari nk'aha mpagaze, noneho abantu banyirundaho hejuru, abangiye hejuru bose barabishe ku buryo wasunikaga umuntu ugasanga bamuciye umutwe, ugashyira akaboko ukumva akaboko kagiye mu muntu. Amaraso y'abantu narayanyoye, amaraso y'abantu yarantwitse kuko bankura mu iyo mirambo, bankuruye uruhu rw'amaguru rusigaramo nk'uko umuntu avana mu isogisi. Mvamo ndagenda nihisha mu gikari muri garderobe y'abapadiri, nyiyubikaho. Saa 11 za mu gitondo n'ubundi interahamwe zari zihageze, ziraza, uwarokotse uwakomeretse n'ubundi barongera barica mu icyo gitondo kugeza nka saa 2. Baravuga ngo kwica nibahagarike batangire bajye gushyingura abo bantu bari bamaze kwica. Niko byagenze, babaye nk'abahagaritse gatoya, batangira gushyingura. Ari umunsi w'isoko, bahagarika n'abari kujya mu isoko baza kubafasha gushyingura. Noneho bakatubwira ngo bajyanye abantu kuri Croix Rouge. Cyo batujyanagamo yari fose ijya mu imyanda y'abanyeshuri. Cyobo kinini cyane, cyari kinini cyane. Bakajya babeshya abantu ngo ni Croix Rouge ngo iri kuhavurira abantu, ngo n'uwakomeretse gahorazi. Umuntu akagira ngo koko hari Croix Rouge. Icyo cyobo nakigezeho, ubu mu ndeba ndumurame. Icyo cyobo nanjye bakintwayeho. Interahamwe zankuye mu iyo garderobe,
zinjyana mu babyeyi bari bakomeretse gakeya bari bari mu ruhavu ahantu bari babicaje mu rubavu rwa kiliziya, nicarana nabo. Hashize akanya bari gutwara iyo mirambo bangarukaho, baraza baravuga ngo mwaba ababyeyi nimusake murebe ko nta muhungu urimo. Basatse basanga twarimo turi abahungu bagera nko muri 8, nanjye ndi muri abo ngabo. Baratwambura, ubwo nta kindi cyakurikiragaho, wagomba guhita ujya kuri iyo Croix Rouge bakagutsindayo. Yewe rero bampaye umwana twiganaga witwa Kamanutse, yari afite icumu ry'ingobe. Baramubwira bati sha bati wari wica umuntu atoya, ati fata uyu nguyu, ati fata uyu nguyu numugezayo umuterera icumu mu mutima ukururi, ati reka ati ndabikora. Baduhereza akana bari bacuje umubyeyi aho ngaho twari twicaye muri abo, bagakubise ku rukuta, kana k'agahungu bamuvanye mu mugongo wa nyina bamukubita ku rukuta rwa kiliziya, ubwonko burasohoka bamuterera nyina. Uwo niwe bampaye ngo njye kumushyingura, hanyuma uwo mwana tumutwara Nyatsinde. Twaragiye tugeze ku cyobo, turi kugenda ndamubaza Kamanutse ko twiganye uranyica nakugize? Arambwira ati ndakwica tubu abatutsi mwaremewe gupfa. Ariko tugeze kuri Croix Rouge, kuri icyo cyobo bitaga Croix Rouge, ibintu byahaberaga ntabwo ari ibintu amaso y'umuntu yaremewe kureba. Ndababwiza ukuri, umuntu umwe yabaga ari kwicwa n'abantu nibura nka 20. Warahageraga ugasanga imipanga irashabira, amahira arashabira, amacuma arashabira, abo bashyizemo bacuramye, abo bashyizemo batarapfa. Mpageze uwo mwana arebye ibintu biri kuhabera, nawe agira ubwoba, ararangara gatoya, muca inyuma ndirukanka. Amaguru yari yagize ibinya, ariko nta kundi, y'amagara atewe hejuru buri muntu asamaye. Ndasindagira, ngeze mu kibuga hagati mpura n'intambwe ebyiri. Baturagehe wa mwana we wambaye ubusa kugomba gupfira hari. Baramfata bansubiza inyuma, narabwira ariko hari umurambo uri hariya muri ba bagore, ngiye kuwuzana mu nyice, nimureke ngiye kuwuzana hariya, banze kunyica ntarawuzana. Baranzunguje abagabo babiri b'ibigango, baranjugunya nuko hari mu mvura, inda iragenda ivaho uruhu. Ariko ndaryama nitekerezaho, ndeba inyuma mbona bakomeje, ndebye imbere mbona nta bantu bahari, ndasindagira, ndongera ndiruka ngera muri baba mama. Ngeze muri baba mama, batuye umuhungu aradukora, abana bacu babamaze gukora iki? Sangamo umugore wa data wacu kubw'amahirwe afata umurambo wari uraho w'umubyeyi wari ukenyeye udukanga, awuvanamo utwo dukanga, n'ubundi n'abandi bari bari kubamburira ubusa. Utwo dukanga aratunyenyeza, anyicaza mwabo bagore, abwira abagore ati uyu mwana uvuye ku cyobo akaba atapfuye, nimumwihorere urupfu rwe niruzaza. Nicara mwabo babyeyi, bibaye nka 8 bavuza ifirimbi iti ntihagire umuntu wongera kwica umuntu ahangaha. Ubwo tumera nk'abarokotse uwo munsi, ariko za nterahamwe ziri ku cyobo zigiye gutaha zikanyura mwabo bagore ngo zize gushakamo abagore zijya kugira abagore n'abana bazajya babarerera abana. Interahamwe iraziranyigomba rwose, irambwira iti wowe ndagutwara uzajya kunderera umwana. Ntekereje ko n'umuhungu ukenyeye ibitenge, ntekereje ko umuhungu ari ikizira, ndavuga nti uwo munsi wanjye noneho n'uyu. Uwo mubyeyi arambwira ati humura. Ariko nkaba nari nicaranye na mushiki wanjye muto wari warokotse nawe, ari aho ngaho nta n'igisebe nta n'uwamukoze. Mbwira uwo mubyeyi nti wanyingingiye uyu muntu tukamuha mushiki wanjye, ngewe nkareba ko narenga uyu munsi. Mushiki wanjye twazanye ari hano, yabyibutse ajya ambwira ati warantanze. Ariko yaragiye, abo bantu bamutwaye baragiye, arera abana babo koko, akagererwa ahetse abana, ariko baramurengera ntibamwica, ararokoka. Ubu ariho nawe yabyaye abana be. Aho hantu twarahagumye, burira ndaharokokera, dusigara turi abantu bakeya. Abantu urumva ahantu ari ibihumbi 17 n'imisago bahaguye, twari dusigaye turi abantu, abagore n'abahungu, twana tw'uduhungu duke cyane. Abantu bari bashize mu by'ukuri, twari dusigaye turi mbarwa. Tuguma aho ngaho ntacyo kunywa, abakomeretse nta miti, cyakoze ababikira baratwitangira bakajya baza bakavura ibisebe by'abantu aho ngaho, inkomere, imiti ntayo, ibyo kurya ntabyo. Hagati aho n'amazi yazaga kwa padiri, interahamwe zirayaka. Amazi niyo yaradutunze nayo bayakuraho. Twasigaye rero tunywa ikiziba, imvura nk'iyi yahita tukajyaho ibiziba byaretse tukagotomera, tukagira iminsi yo kubaho kubera amazi twanyoye. Twabaye aho ngaho mu buzima bugoye, tubana n'uwo mupadiri witwa Amategeko, na n'ubu ntiyemera icyaha.
akirirwa aragiye inka ari kuvumbura abantu bihishe mu mashyamba aho ngaho, yabona utarabutse ugiye gushaka icyo kurya akagutanga bakakwica. Igihe cyarageze rero baza gufata icyemezo cyo kudukusanya. Abatutsi bose barokotse muri Cyangugu baradukusanya batujyana ahantu bita Nyarushishi. Ntabwo bari bagiye kudukiza mu by'ukuri. Nyarushishi yari centre batwegeranyirijemo kugira ngo bazabone uko batwica, ndetse bavugaga ko ngo bazaturenza ku mubyeyi, ngo nibashyingura Imana nibwo bazatwica nyuma ngo batworose umubyeyi. Tujya Nyarushishi. Nyarushishi nimvuga Nyarushishi ni umusozi utabaho inzu, ni umusozi n'ahantu hatari ubuzima, nta mazi, haba imbeho nyinshi. Baragenda abavuye Ishangi, abavuye kuri stade, abavuye Imibirizi, abavuye ku Kibuye, hari nabi Butare bari bahazanye. Ngeze aha rero ikintu cyitwa zone turquoise cyari muri kiriya gice cy'iwacu cyatumye twebwe Jenoside ikorwa igihe kirekire. Jenoside yararambye, intera hamwe zabonye umwanya uhagije wo kwica abantu, zarishe ziriyongeza. Hanyuma umuntu warokokeye muri kiriya gice nawe ni umurami, ni inkirira hato. No kuvuga ngo ntabwo umuntu yasobanura ukuntu yarokokeye muri zone y'Icyangugu. Bagamba iki n'abambari be barabicanyi bo ku rwego rwo hejuru, ubwicanyi babukoze neza bisanzuye, bica abana, bica ababyeyi, bica abakecuru, isi yose mbese barishe barimonoguza. Ubwo twageze Nyarushishi, HCR kaza ikaduduhema tukazingazinga tukajyamo, ikatuzanira n'ibyo kurya ku Croix Rouge. Hashize itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu, ubu ni umunsi wacu wa nyuma twagombaga gupfaho. Intera hamwe zaturutse mu makomine yose ya prefecture ya Cyangugu zaje kutwica, zaje kuturimbura. Zarahageze kubw'amahirwe umuyobozi bavuga menshi yari Lieutenant Colonel, bavuga menshi yari Lieutenant Colonel ashinzwe gendarmerie. Yaraje yirirwa aho ngaho aducunze kuva mu gitondo kugeza nka saa 9, nta wanyoye amazi, dutegereje gupfa turi kureba intera hamwe zatuzengurutse. Abantu benshi baruta bari baraho ngaho. Araza sinzi ukuntu yakoresheje ubuhanga bwe bwa gisirikari, arakumira izo ntera hamwe ntizatwinjiramo. Nka saa 9 zishyira saa 10 Abafaransa bari basesekaye aho ngaho. Abafaransa baraza n'amajipe n'abanyamakuru na za kamera nyinshi na za helicopteri zigwa aho ngaho tugira ngo turakize bwahe bwokajye. Abafaransa baraje bigira mu bakobwa baraho barokotse, babafata ku ngufu, bafata mu by'ukuri nta kintu Abafaransa bahinduye. Baraje n'ubundi nteramwe zishaka kutwicamwe abantu, bakaza bakanyura ku Bafaransa bakababaha bakajya kubica. Twabayeho ngaho mu buzima budafite kirengera, tutazi ibintu uko bizarangira. Hanyuma ariko Imana ntabwo ugemera ko abantu bayo bapfira gushira. Mu kwezi kwa munani, ahagana mu kwezi kwa munani, twagiye tubona abasigaye batarapfa, tubona inkotanyi zirasesekaye. Dutinda kubyemera, ibyishimo biraturenga. Iyo shusho nayo ntijya imvamo. Imodokari, akamodoka k'agahirigisi gahingutse karimo abasirikari bicaye bateranye imigongo. Baraza bahageze, binjira mu nkambi, baraduhumuriza, baratubwira ngo utarapfuye utarapfa ntacyo kibaye. Turarokoka duhobera ubuzima. Ibikomere birumvikana ni byinshi, byari byinshi, ibikomere byo ku mutima, ibikomere byo ku mubiri. Ariko inkotanyi zihageze twaravugaga ngo ahwi utarapfuye nibura agiye kurokokera mu gihugu kizima, agiye kurokokera mu gihugu kirimo amahoro, agiye kurokera mu gihugu kitari mu ivangura ryari ryarayogoje abantu. Nageraho rero ngashimira cyane inkotanyi zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mwarakoze cyane. Na amateka yacu nituvuga ngo mwarakoze cyane, mujye mubyumva muri sanse y'amateka yacu. Mwarakoze mu izina ryanjye bwite no mu izina rya bagenzi banjye twarokokanye. Kuri iyi nshuro turabashimiye, mwarakoze cyane. Yataba inkotanyi, uno munsi nanjye mba ndi mu rwibutso banyibuka nkuko tujya kwibuka abandi. Ariko mu by'ukuri mwarakoze. Twarokokeye mu gihugu rero kiduha icyizere cyo kubaho, dukomezanya n'inkotanyi urugamba rwo kwiyubaka.
mashuri turiga ngewe ubwo muri 1994 nari nsibiye mu wa gatandatu kandi nari umuhanga ntago gutsinda byabaga twararokotse tujya mu mashuri turiga ubu narize ndangiza sogonderi niga na kaminuza abana banjye mfite abana 4 bariga bose nabahanga umwana ariyigira gatsinda akajya ku ishuri nyakubahwa perezida wa repubulika mwarakoze cyane twariyubatse mfite urugo mfite umuryango abavandimwe twarokokanye bose nagiye mbashyingira ndabubakira ubu mfite abana dufitanye amasano 2 hari abana mbereye nyirarume nk'abandi na sekuru kuko ninjye washyingiye abo bashiki banjye ibyo byose nabifatanije n'inkotanyi kwezi zitahaba ntaho nari kubikorera ubu rero turi amahoro turi mu gihugu cyiza ibintu dukesha imiyoborere myiza impamvu tuba tuvuga ubuhamya nk'ubu mvuze ntago ari ukuzura kabuze no kugira ngo abana bacu bamenye ikibi twabayeho bamenye icyatubayeho bamenye icyo birinda nituvuga ngo never again abana bumva icyo tuvuze nituvuga ngo ibi ntibizongere abana bumva icyo tuvuze nituvuga ngo twamaganye ingenga bitekerezo ya Jenoside n'igisa nayo cyose cyatuma u Rwanda rusubiraho rwavuye abana bumva icyo tuvuze bana bacu abakiri batoya igihugu ni icyacu ntabwo dukwiye kumva amabwire y'abadusenya ahubwo dukwiye kumva inama z'abatwubaka tukubaka u Rwanda rwacu rukomeye ruzaramba abana bacu bakazakomeza kubaho mu gihugu cyiza nk'iki turimo dukesha nyakubahwa perezida wa repubulika murakoze cyane twibuke twiyubaka urakoze bwana Tonest kudusangiza ibi bitoroshye mwanyuzemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mukomere mwarakoze kandi kudaheranwa n'agahinda mukaba muri gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda twifuza muri aka kanya twagira ngo twakire abanyeshuri bo mu ishuri ry'umuziki rya Nyundo batugezeho indirimbo baduteguriye
abaririmbyi barakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abateraniye hano n'abadukurikiye hirya no hino, uyu ni umwanya dutegereje kwakira ubutumwa mwatugeneye kuri uyu munsi. Umwanya ni uwanyu. Mwaramutse neza mwese. Ngira ngo mpere ku ngingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye. Ni ukuri bafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano byaba hanze, cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga n'abapfuye, cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi ahantu tureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri. Ibibaho tureba ntabwo twapfa kabiri.
ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abari bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho, ntawe. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva, batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today, we gather again in remembrance to everyone present and watching online. Thank you for joining us on this important day. We deeply appreciate the friends who join us every year in person or in spirit without fail. I thank the survivor who has just spoken. These testimonies keep memory alive for all of us and for those who will follow us. Kwibuka carries profound meaning for our nation. It is how we confront and overcome the divisions that nearly destroyed us. This day empowers us all. We draw on the strength of survivors who provide the reservoir of humanity that feeds our nation's soul. To all survivors, know that you are not alone. We stand with you always. Everything we have achieved was only possible because all Rwandans decided to join hands in a common purpose. We honor the role played by every Rwandan in our country's rebirth. The reality of the genocide is clear for all to see. The ringleaders were convicted in international courts with rigorous evidence. The Gacaca process
documented the course of the genocide in every single village and neighborhood in Rwanda. Over 50 million handwritten pages were produced during the 10 years of Gacaca. Right here, where we are standing, 250,000 victims of the genocide are laid to rest. And in 2018, the United Nations General Assembly adopted a resolution that called the genocide against the Tutsi by its proper name, with the support of every member state but one. The truth is undeniable, and yet we still find people sowing doubt and twisting the facts up to today. This is not just a matter of ignorance, but something much deeper. It means that the risk of seeing history repeat itself is a constant danger. If we allow ourselves and our friends to become indifferent. Genocide denial begins long before the genocide itself is committed. There is a pattern of looking away from the warning signs or taking them lightly. Hate speech turns into hate acts, dismissed as expressions of popular discontent. Behavior that should be immediately condemned is rationalized and minimized. The preparations are masked by narratives of popular grievance and fear. In the process, a moral equivalence is created between the targets of the genocide and the planners of it. All of these elements were present in our own story. There are some who pretend that the genocide against the Tutsi was a spontaneous event. That's not true. It was carefully prepared and carried out in plain sight. Regrettably, some who spoke the truth at the time and who were even eyewitnesses later became peddlers of distortion, mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated in hate. Weapons were imported in large quantities, and Rwandans who opposed it were threatened or killed. Before 1994, communities were subjected to waves of smaller massacres meant to normalize the killing
and also to measure the reaction of the wider world. And with only a few heroic exceptions, the world was unconcerned until it was too late. In the early 1960s, after countless Tutsis were killed or forced into exile, international voices such as Bertrand Russell, to name just one, described it as systematic extermination. The pattern continued in the 1980s and early 1990s. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest were targeted in organized attacks, in 1993, a commission led by Jean Crabonnier investigated these atrocities. After documenting mass graves and the involvement of state authorities, they concluded that a genocide was being prepared. In the same year, the UN Special Rapporteur Bakri Weli Ndiaye warned that organized propaganda portraying the Tutsis as enemies was spreading openly, helping prepare the population for mass violence. In January 1994, the command of the United Nations mission in Rwanda sent a fax back to headquarters in New York with detailed intelligence that Interahamwe were stockpiling weapons and compiling lists of Tutsis killed. He was then ordered to share the information with the very government which was preparing the genocide and to take no further action. And sadly, the reaction today is no different here in our region. And we can see it right before our eyes. When the genocide began, the nature of the crime was immediately obvious. All Tutsi were targeted because of their identity. Nowhere was safe, including churches and schools. That horrific reality only underscores the humanity and the courage of the Rwandans who took risk to provide hiding places for their fellow citizens. The reaction of the international community was to evacuate foreigners and withdraw most peacekeepers. At Eto, Kichikiro, when the peacekeepers withdrew, thousands of desperate Tutsi were left to die. Such scenes were repeated across the country.
If these forces had instead been supported to protect Rwandans, the killers could have been deterred and many people would still be alive. The lives saved by the United Nations peacekeepers who were allowed to remain makes clear how much more could have been done with the political will. Even as the killings accelerated, the language used to describe what was happening itself became a matter of calculation. Genocide is defined in international law precisely to create an obligation to act. To witness such a crime and deliberately refuse to use the term is in effect genocide denial, perhaps even a form of aiding and abetting. The technology existed to disrupt the radio broadcasts that directed the killings. The planes capable of jamming those signals were available. Officials even calculated the hourly cost of the mission. In the end, the operation was deemed to be too expensive and potentially also a violation of Rwanda's sovereignty. So the cost was more it became too expensive. It was more expensive, especially when in their minds those lives are really worthless. So our lives were worth nothing. That's fine. For Rwandans, the lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, they are not worth saving. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army that led the campaign against the genocide and ended it. Our deepest source of grief was always that we could not arrive earlier. This is a simple truth of history, which many today still have reservations about acknowledging, for reasons we do not and maybe will never understand. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces, RDF, was forged in those dramatic moments. It guides the conduct of our forces who serve abroad excuse me,
in peace-building missions, earning universal respect. Indeed, no sanctions or insult from outside can ever tarnish the honor and integrity of Rwanda's defense and security forces, who are among the finest that can be found anywhere. I look forward to raising this matter of sanctions at the highest level to understand the basis for such an injustice. Rwandans understand the cost of tolerating extremism, and our central security principle is to put the protection of civilians first. After the genocide, Rwandans chose to rebuild our country together. With that came a promise to never let the politics of genocide take root ever again. I tell you, genocide cannot happen here again. It won't happen. Even with those noises you hear in the region of people gathering from Europe, from wherever, and meeting in Kinshasa and bringing the son of Habyarimana and relatives and others from wherever and gathering. All of that is just noise. It cannot amount to anything that will happen here of that kind again. Cannot happen. And I'm saying this, and I'm just saying it because I know everyone, and young and old, is as determined and is saying so, like I'm saying now to you. Along the way, Rwandans faced constant criticism and many attempts to twist our history. But the power we will always have is to use our minds to see the truth, and our voices to speak up when something is not right. You can never silence us in whatever form. We must be clear about the dangers that remain. When the genocidal government collapsed in July 1994, the soldiers and the militia fled across the border into DRC, forcing millions of civilians along with them. Inside the camps, they organized into what is now known as FDLR and launched a sustained cross-border insurgency against Rwanda, claiming tens of thousands more lives. This was the period known as the Abacengezi insurgency, and the Western
was only fully secured by the end of the 1990s through the combined efforts of our army and the brave residents of those areas. And since then, defensive measures have been aimed at ensuring such attacks can never again be made across our borders. This is not a problem that should be left to Rwanda alone. Doing so only rewards those behind the threat, while Rwanda is penalized for standing up for itself. Imagine a farmer whose field catches fire. At first, the flames are small. A few neighbors think it does not concern them. Others say the wind will change and the fire will die out on its own. So they watch and wait. But the wind does not change. Meanwhile, a pyromaniac is secretly adding fuel to the fire. So the fire spreads from one field to another, and then into the forest and the towns and beyond. Only then do people run with the buckets of water and call for the establishment of a fire department. Africans, more than most, should understand that the danger of moral passivity in the face of hatred and violent extremism. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority of the world's active conflicts. In 1994, Africa's collective institutions also failed to respond. I say this because the call for African sovereignty, legitimate and necessary as it is, must also mean that African institutions act decisively when Africans are at risk. Bad actors must not be allowed to hide behind the principle of sovereignty, to evade responsibility for abuses or deny citizens their rights. We cannot afford to repeat the mistakes of the past. Genocide ideology is still spreading in our region. Left unchecked, it
it has the power to take us all backwards again. There are those who claim that Rwanda exaggerates, these concerns, or that we have ulterior motives. This is not only false, it exposes the deep cynicism that led to the tragedy we commemorate today. What sustains Rwanda today is the unity of Rwandans and the convictions that, like all people, we have the right to live in safety and dignity and at peace with all our neighbors. What we ask is for partners to join with us to fight extremism, rather than punishing Rwanda for defending itself. We owe future generations of Rwandans more than survival. They deserve to inherit a secure, united, and bold country, and an integrated and confident Africa. We invite you to stand with us in remembrance and also in action. I thank you for your patience and kind attention. Murakoze cyane. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubw'ubutumwa bukomeza mutugejejeho. Turabashimira ko muri uru rugendo tumazemo imyaka 32 mukomeje kuturangaza imbere mu kudaheranwa n'agahinda, ahubwo twubaka ejo hazaza heza h'u Rwanda rwacu. Abanyarwanda ntabwo tuzongera gupfa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame banyacyubahiro mwese muteraniye hano, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, gahunda yari duteranije hano yo gutangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka abacu bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi irarangiye. Turabashimiye. Dusoza twagira ngo kandi tubamenyeshe ko uyu mugoroba hari urugendo rwo kwibuka, walk to remember, ruri butangirire ku karere ka Gasabo, rugasorezwa kuri BK Arena ahaza kubera umugoroba wo kwibuka night vigil. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Mfashe duheze nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madam, Your Excellency, the representative of the diplomatic corps, babyeyi muhagarariye imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, Kwibuka na Vega, Banyarwanda, nshuti z'u Rwanda, mwaramutse. Nitwa Gatesi Edeni, ninjye gufasha mu kuyobora gahunda zigiye kubera. Muhawe ikaze hano ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali, aho tugiye gutangirira ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi yiciwemo abarenga miliyoni. Hano ku rwibutso haruhukiye imibiri irenga 250 y'Abatutsi bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Thank you for joining us. Murakoze cyane kuba mwifatanyije namwe kuza hano ngo twongere kwibuka Abatutsi barenga miliyoni bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Tubahaye ikaze kuri uru rwibutso aharuhukiye Abatutsi barenga 250. Repubulika turatangira dushyira indabo kumva kunamire abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, hanyuma hakurikiyeho kwegereza urumuri rw'icyizere. Military band igiye kutuyobora muri iki gikorwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madam, twabasaba kwegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Your Excellency, Nyakubahwa Ambassadeur Charity Manyaru, Nyakubahwa Ambassadeur Charity, abahagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. thank you. Turakurikiza Perezida wa Kwibuka Bwana Gakwenzire Philbert na Presidente w'umuryango wa Vega Madame Manzi Mukarugema Alphonsine. Twabasaba kwegera imbere mu kunamira abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Murakoze. Tugiye gufata umwanya wo kuzirikana abishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Let us now observe a moment of silence.
Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, umwanya ukurikiyeho no kwenyegeza urumuri rw'icyizere. We will now proceed to the lighting of the flame of remembrance.